understand a lot. We have got good lessons on how to maintain and keep love in our families. But when I say I'm going to continue with today's lessons, Lord, may you speak within us. And even those who are still on the way, Lord, may you hasten them that they may be here in good time. Be with us now and forevermore, because I pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Na wasalimu ninyi wote, mjambo. Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupa siku ya leo kuweza kuja na kusanyika hapa siku ya leo kwa mafundisho ya family life. Naomba kabla tuanze, naomba njia iwe behind the camera kwenda sehemu hii. Nyuma ya kamera kuna Umoja. So naomba njia iwe nyuma ya hiyo kamera ili watu waweze kupishwa vizuri wanapoelekea sehemu hii. Na wakaribisheni wote siku ya leo, ninyi mlio hapa na pia wale walio katika mitandaoni, na wote kwa jumla tujiunge kwa siku ya leo. Na topic ama mada yetu ya leo inahusu mambo ambayo unapaswa kuyajua kabla haujaoa ama kuolewa. Things that you should consider before you are married or you get married. I know tumejifunza mara nyingi, lakini nataka tujikumbushe kidogo just definition of terms, na ndipo tuingie katika mada yenyewe. Tumesikia juu ya family, tumesikia juu ya marriage, tumesikia juu ya dating, tumesikia juu ya courtship, tumesikia juu ya engagement. I want us to describe the meanings of this thing. Tafadhali kama mtu anajua what is marriage? Tuanze, what is marriage? Ndoa ni nini? What is marriage? Ninauliza darasa, ndoa ama marriage, what is marriage? Yes. Two contract between two opposite sex. When you say contract, is it unlimited or limited? Sorry, it is limited. So is it a contract? Yeah, that is his opinion. Haina shida. We are just trying to kuipanua kidogo. So when you say contract, but I like what you said, between opposite. Yes. Nowadays ukisema between two people or two, haijulikani ni nani. And it can be anything. You know, nowadays watu wanaoa chochote. Electronically, kuna wale wana practice bestiality, kuna wale wana practice vitu fani. Homogeneous marriage. Unajua kuna kitu inaitwa homogeneous marriage. Homogeneous marriage ni ndoa ambazo za same sex what? Marriage. Kwa hivyo, if you say two people, it may mean anything. So it should be two opposite. So tunaweza describe what is marriage. Marriage is a union between two opposite sex who have attained the age of majority and who come together voluntarily to share resources, intimacy, living together as a family. Union between two opposite who have attained the age of what? Age of? Yes, that means you should not marry a minor. Who is a minor? Anybody below what? 18. So it should be those who have attained age of majority ni above what? Above? The government recognizes them as people who can make their own what? Decisions. That is marriage. What is a family? Leo ni siku ya youth, but we are all learning. Now, what is a family? Huh? Family ni nini? Ai, mkiwa slow hivi, sasa tutaenda na yes.
It's a group of people. A group of people, yes? Who are related to each other. Yes, related to each other. Either by blood. By? Blood. Blood. Law. Or law. Okay, thank you so much. Any other? Yes, marriage. Yes, ujaribu. Adoption, yes. It is two or more. Two or more related by blood. By what? Adoption. Or by what? Marriage. So blood, marriage, or what? Adoption. That is what? Family. Nadhani hiyo iko sawa. Haya. Spouse. Spouse. Who is a spouse? Hiyo unataka kujaribu? You have an idea? Yes. In a marriage. Yes, a partner in a marriage or a duo in marriage is a what? Spouse. You go very clear. Now, what else? Hey, what is dating? What is dating? Huh? What is dating? Hey, we don't have youth here. Atieno Rotieno. Kijana, what is dating? Yes. When two opposite sex come together before marriage, when they want to enter the marriage, know each other. Yes, when two people come together, when they want to enter marriage. Yes. Any other attempt? Dating. Hey. Dating is simply a process of selecting a mate. Process of selecting what? A mate. What is courtship? What is courtship? It is the period which is covered after selecting a mate and you want to come closer to them to know them much better. That is what? Courtship. Engagement. When you have made a decision to marry this selected mate, that is what? That is what? Engagement. So we have started from what? Dating, courtship, selecting a mate. How many people can you date? Limit ni ngapi? Hakuna limit. You are trying to select a what? A mate. Just meeting somebody to see whether he can become your what? Soulmate. That is all. After you have selected, unaingia kwa njia gani? Courtship. How many people can you court? One at a time. How many people can you be engaged to? One at a time. Hiyo mnajua. Lakini kuna watu wana theory ya kuwa when you are having courtship you should have 2 or 3. Kuna spare wheel. In case if you are disappointed here, you can. Do you agree with that? No. You court one at a time. You engage yourself with one at a time. Remember, it is better to break courtship or engagement than to break what? Marriage. So during courtship, you are supposed to know each other, come close, be open with each other so that you are able to understand each other well to prepare for what? Marriage. Now, let's now go to the Bible. Genesis chapter 2. Vijana tuko na nyinyi leo sasa. Leo ni mambo ya vijana. Uangalie Genesis chapter what? Chapter 2. And verses what? Verse 22. That is where I'm interested. Verse 22. My interest is in verse 22. I'm interested in verse 22. But you can read verse 21 and 22. Soma ukipata. The Lord God caused a deep sleep Uh-huh. to fall upon Adam, Mm-hmm. and he slept, and he took one of his ribs. By the way, is Adam aware that he's sleeping? Is Adam aware that he's sleeping? No.
Continue. And he took one of his ribs and closed up its place with flesh. Yes. And from the rib which the Lord God had taken from man, Yes. made he a woman. Yes. And brought her unto the man. And did what? Brought her to what? Man. So, naona hapa. Idea of marriage came from who? God. Nani alipatia Mungu hii idea? Adam ndiye alipatia Mungu idea? Hapana. Sio scientists. So junior people who are here, young people who are here, the person who started marriage is who? God. And it can only be a blessing if it is done in the context of his will. If you do it in contrary to his will, then it will not be a blessing. But there's a statement there in verse 22. How did Adam get the wife? Alichukua ama alipewa? Soma hiyo tena. Nataka vijana wapate hiyo. And from the rib which the Lord God had taken from man, Yes. made he a woman. A woman. And brought her. And brought her. Brought her. Adam hakuruka tu kwa mwanamke. Alifanya nini? Aliletewa. So vijana wa saa hii ambao wanaitwa woman eaters. Wanaitwa nini? Wanangojea kuletewa. Vijana wa sasa ambao wanaitwa nini? Do they wait for the time to come waletewe na baba, waletewe na kanisa, waletewe na authority? Do they wait for that time? According to this verse, it is telling me mwanamke hauna ruhusa kuchukua ama kuachua. Unafanya nini? Unafanya nini? Unaletewa, unakabidhiwa, unapewa. Imagine somebody mtu ameoa na akikuona anapiga kona. Unaona church member unapiga kona. Ukiona mzazi wa mtoto unapiga kona. Hiyo ni ndoa. Hapa inasema alifanya nini? Aliletewa. So hii ulioa na when you are going to meet somebody unafanya nini? Unapiga? Hiyo ni ndoa gani? Which marriage is that? Which marriage is that? So procedure ya ndoa, procedure nini? If you are talking of the Bible and hakuna procedure kwa ndoa iko, and I'm going to give you this verse and another one and even another one. Procedure ya ndoa, upewe nini? Upewe nini? Mke. Ukabidhiwe. Eve was brought to who? Adam. Usijichukulie unashika msichana mtu kwa ukuta hapa na kwa poli ya stima ati wewe umepata msichana. Hiyo sio kupata mke. Hiyo ni wizi. Ni nini? Wizi. Now, if you thought there's no way of marrying, go to 1 Thessalonians. 1 Thessalonians. And I want us to read from verse. Nani amefika hapo? 4. Sasa 1 Thessalonians chapter nimepata hapo kweli. Chapter 4 verses 3. Anzia hapo. It says, We all pray also for us, yes, that God will open unto us a door of utterance to speak the mystery of 1 Thessalonians 4 verse 3. For this is the will of God. This is the will of God. Yes, my sister umepata hiyo kitu. Hapo ndipo. Unajua hapo ndipo. Ndio hiyo. Sasa endelea. For this is the will of This is the will of God. even your sanctification. Even your what? Sanctification. Sanctification. Yeah. So this is the will of God that all of us should be what? Sanctified. Then go on. That we should abstain from fornication. That you should abstain from what? From Fornication. fornication. Hiyo ni black and white. That you should abstain from what? Fornication. Endelea. that every one of you That every one of you should know should know how to possess his own vessel how to possess his own vessel in sanctification. in sanctity. In sanctification or? So how should you possess your own vessel?
Ati mtu analeta nguo leo, ameleta 2, ameleta 3, ameleta 4, and then utuma SMS, don't look for me, I'm safe. Hii ndio imesema hapa. Hapa imesema nini? Hapa imesema nini? We can still repeat the verses. Verse 3 says what? For this is the will of what? For who? For you, Agnes. This is the will of God, that each one of you should abstain from what? Fornication. Then verse 4 says what? That every one of you should know how to possess his own vessel. Yes. In sanctification and honor. And honor. Verse 5 inasema nini? Bible says, Yes. not in lust, Not in lust. So you can possess your own vessel in what? In lust. If you don't want to get in the honorable way, which God has put here. Now, let me read my version. That each one of you should learn to control his own body. That means control lazima iwe pale. Control lazima iwe hapo. Mambo iko mwengi lakini control lazima ifanye nini? Iwe pale. You should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. So it is your duty as a youth to keep yourself pure until what? Marriage. By the way, you still break the 7th commandment of adultery, because if marriage is a holy thing, you should keep yourself pure until what? And we who are married should keep ourselves faithful in the what? In the marriage. So that still applies to thou shalt not commit what? So, and by the way, if you are not marrying this lady and this man, unalala na nani? Umeshajiuliza hiyo? Unalala na nani? Hapo mmenyamaza. Let me go further. What is safe sex? Umesikia kitu inaitwa safe sex? Safe? What is safe sex? Ndugu yangu, unaweza kudescribe what is safe sex? Wewe unasema they have sex with one person. One person at a time. What is safe? Unajua mtapata definition leo ingine. What is safe sex? More than one. Having sex with your married wife. Safe sex si kuavoid ugonjwa na si kuavoid STI na si kuavoid pregnancy. You are safe. That is safe sex. Mnanisikia? Unajua kuna theory imekuja hapa, if you can avoid pregnancy na avoid magonjwa na avoid HIV, you are what? Yes, and that is what people say, that is safe what? Sex. Wrong. Safe sex is avoiding any sexual or sensual activity except having sex in the context of marriage. Is that safe? Yes. If everybody was to have sex in marriage, sio ni safe sex? Yes. Na kuna kitu inaitwa condom. Inaitwa nini? I want to speak about condom now. Hii condom imetumika. By the way, condom never came as a way of having safe sex. Condom was brought in this world as a family planning what? Method. If I remember very well. Kama watu wanakumbuka vizuri. It was not a way of having what? Safe sex. Munasikia hiyo? It was not a way of having what? It was brought as a way of family what? Planning. But I want to tell you about condom. First of all, who taught you how to use the condom? Question number 1, haujui. Hiyo ni question number? Haujafundishwa kutumia condom. Hii ni gadget. It's a gadget. Na inahitaji, hakuna mtu anajua vitu naturally. There are things that know things naturally, but not human beings. Human beings you must be taught. Nani alikufundisha kutumia condom? Hautaniambia. Number 2, you should look at the expiry date ya condom. Una saa ya kuangalia expiry date. Number 3, storage. Wanaume wanaweka condom kwa mfuko ama kwa wallet. Body temperature inafika kwa
condom. That warmth decomposes the condom and makes it less effective. Hamujui hiyo? Hiyo ni condom. I'm talking about what? Condom. Hata ukivaa 10, it will not prevent you from being guilty. Another point, you are still sinning to God. Hata kama umevaa 20. You are still sinning against who? God. Another point, you still break your virginity, whether you are having a condom or not having a what? Yes, your virginity is what? Broken. The last point, your body count still increases. Body count ni nini? Na najua body count. Yes. Yes, the number of people slept with. Hata ukitumia condom, my sister, my brother, my what? Your body count increases. So this is something that people who made condoms or people promoting condoms will not tell you. And another thing, condom is not 100% sure. It is 97. You may be, unaweza kuwa hiyo ya 3 ya juu ambayo iko hapo juu. Na kuna defective, expiry date hujui, vitu kama hiyo hujui, wewe unatumia condom. You think you are what? Safe. But today we are saying this, safe sex is avoiding any sexual or sensual activity contrary to the will of God and participating in sex only in the context of what? That is safe sex. It is not the description we get in the world. The world will tell you avoid pregnancy and avoid what? Diseases. And avoid HIV, and you are having what? Safe sex. Let me go back kwa mambo ya dating. There are factors that make you date this person and not the other person. And let me get the points. There are factors that determine you'll talk to this one and not the other person. Now, there is something that makes you speak to this one and not this one. Inaitwa influence that, or factors that influence your selection. Number one, what do you think is number one? Physical attraction. Physical what? Attraction. It is known that women or a woman, as you're growing up, there is a type of physical or physique that you do what? You like. When you meet this type of a person, you'll be attracted to the person. So number one reason, or number one factor which makes you be attracted to somebody is what? The physique of the person. For example, wasichana wengi wanapenda wanaume ambao wameunga. Unajua kuunga? Kuwa na wale wa wrestling, eh? Sio wa wrestling, ni wale wamekula vizuri. Muscular. So weightlifting. So I'm just giving an example. I don't mean that is what women like. Wote hapana. Kuna wale pia wanataka watu 1 GB. 1 GB. But the physical aspect has to be there. Number 2, personality. Imegunduliwa ya kuwa in personality we have got so many temperaments, and always utapata mtu mpole anakuwa attracted to mtu mwenye kuzungumza sana anakuwa attracted to mtu ambaye azungumuzi. So this is something inaitwa complementary. You complement each other. Huyu ni kunyamaza, huyu ni kusema, so there's a way you attract each other in personality. Personality yako inakuwa kidogo tofauti na huyu. Then you somehow complement each other. Number 3, success. Success. Now what I talk of success in life, it means ikiwa ni footballer mzuri kama Mariga, you don't even need kutafuta wasichana. Wao ndio wanafanya nini? Wanakuja. Ukiangalia umbwa, ukiangalia ng'ombe, ukiangalia wale wengine, it is the strongest bull ndiye atakuwa na ile that donkey or ng'ombe or umbwa. So even human beings, whoever is stronger economically,
whoever is stronger in terms of succeeding or success in life will have a upper hand than others. Ikiwa wewe ni mwimbaji mzuri sana, wewe ni target. Ikiwa wewe ni mhubiri mzuri sana, wewe ni nini? Ikiwa anything that you have that supersedes other people, you are a target. So here we are talking of life what? Success. So whenever you have success, then it is easier because you are on a higher ground to be attracted to some people, whether you're a woman or a what? A man. Age. Usually women are attracted mostly to men who are older than them. And men are also usually attracted to women who are older than. On age, what should be the difference? Age hapa, what should be the difference? 10 years, wengine nasema 5 years, wengine nasema ngapi? Age. What should be the difference? 5, 10, I don't know which one. But sasa, it depends on the person. We have also seen much attraction with a big difference of 40, 50, 60 years. Hiyo si kawaida. Lakini it is happening in our what? In our world. But let me tell you, kiafya, kinini? Health-wise, it is not good to have a big age what? Difference. Because mwenye ataumia na mwenye atakuwa affected in terms of health ni yule mdogo. So that is now biological. So mujue ya kuwa the age difference should not be so big. No, it should be a bit narrow. The notes say here that women mature faster than men. So a person of your age mate may be maturer than you. So it's better uchukue mtu yuko wapi? Chini, ili you grow at par. Women also wear and tear faster than what? Men. And so when you take an older lady, hakuna dhambi, by the way. There's no sin. When you take an age mate, there's no sin. But eventually when you age and old up, she will end up getting older faster than you as far as age is what? Concerned. So it is good and proper when you are looking for a prospective partner to check on these matters. Now, I want to give you another one. How do you check the spirituality of your prospective what? Munanisikia? Hiyo pia inatakana uwe factor. That is not a factor here ambayo imekuwa based hapa. Lakini I want to tell you a way, a method, which I used, or which has been used, and it's not a standard. There are many other methods. Now, kwa mfano, if you want to check mtu msichana ambaye ni mzuri hapa na anapenda Mungu, how do you get that? Unajua nataka kujua mmoja tu. How do you get a lady or a man ambaye anamcha Mungu na unajua anakuja probably anaweza kuwa mzuri. Imagine you have not approached her and you have not approached each other, but you are still doing your own homework and background in order for you to make a what? Advance or make a move. Amu tume mishale. Mnalita nini? Oh, ni mustari, si mishale. Thank you. How do you check on that? Unanunua nini? Lesson. Of late nini? Ni ngumu. Yes. So tell me, what is hard? Mostly, we have two versions. The one whom you may see on Sabbath. Yes. Is not the same person. Yeah, those are all factors. By the way, those are all factors. So you want to consider msichana ambaye unataka ku approach. Okay, let me put it this way. If you are a man and you want to approach a woman, what do you look at first? Nimesema physical what? Yes. And by the way, wanaume ni watu wajinga. Kwa nini? You can see that this lady is expensive. And she's not pocket friendly. And yes, she's not your pocket what? Friendly. Now you still go ahead ati unamtaka. Alafu ukishamchukua ndio uanze kushusha standard. Wewe ni mjinga.
what am I saying here? You should look at a woman and see whether you can afford this lady. Nywele iko namna gani? Unaweza. Uso ni original ama ni cosmetic. Kama ni cosmetic, that is what? Money. Ukiteremka chini hiyo yote mpaka chini kwa mguu, you should be able to know, is this person friendly? Ukigundua na uone huyu sitawezana naye, hii inabadilishwa weekly, hii inabadilishwa daily, hii inabadilishwa hivi, hautawezana naye, si uinue mkono tu. Uamue ungoje mwingi. It is very wrong and foolish to take a lady, alafu during courtship unaenda kwa counselor, unaambia counselor, nilikuwa nataka a change hii style yake ya kuvaa. Nilikuwa nataka awache hii mdomo ya kuku ya viatu, aanze kuvaa hivi. Hii vitu uliona lini? Uliona lini? Uliona lini? Msichana anavaa mikupi ama earrings. Msichana rangi ya uso sio ile original. Unajua nywele ako na hizo ako nazo. Ni sawa. That is her lifestyle. Why unamchokoza kwa nini? So what I'm saying here is that anybody who wants to approach a woman, uone kama utawezana naye kwanza kabla hujafanya nini? Yes, it is a waste of time kuchukua msichana wa mtu umempatia tunampenda na baadaye unaona amuzi ende. Inamaanisha nini? Your values and beliefs are not the same. Kuja kwa Sabbath, anaingia kanisa saa ngapi? Does she attend? Na mimi nasema she, hata he also applies. Ana attend lesson. Ama ni mtu wa kuregarega. Na saa 8 anarudi wapi? You are preparing for a woman and for a wife. Huyu mtu anakuja kanisa in the morning, anasoma lesson, anarudi in the afternoon, anarudi. Ama ni mtu wa kulala, laying activity. Unajua na ukishaona checklist, uone huyu ni wa kulala, huyu hata lesson asomi, huyu anakuja late. Why do you want to give yourself problem ati unamchukua umpatie joto akuja asubuhi, umpatie joto a change mambo yake mpaka saa ngapi? That is a waste of what? And she can even change for you. Lakini the moment amekuja permanent, the moment amekuwa nini? Permanent. Then you know how permanent employees behave. Unajua casual anaweza ambiwa kesho usiru. Wakati wa dating kesho usirudi. Wakati wa courtship inaweza stop. Lakini mtu akishakuwa nini? Permanent. Wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni kiongozi wa youth, mke wako ndiye anapita saa 5, saa 6, saa 5:30 anakuja mbele, and you are the one encouraging people wakuje nini? Kanisa. Na wewe ndio pengine uko kwa announcement, anaingia anaketi hapo. Munanisikiza wa vijana? Munanisikiza? So what am I saying here? Usi approach anybody who is a woman. Angalia yule ambaye you can do what? You can? The one who is pocket what? Those are factors you should consider before you get married. Another factor, you must have a source of income. Full stop. Nimejua love ya siku hizi ni moto na ni joto. You speak for 3 hours and you feel like you want to be together. Ni nini mewazuia? Sijui ni nini, geography ama ni nini, ni distance ama ni nini. Love iko juu, mnaletana juu. But love cannot pay rent. Love cannot buy sukuma wiki. Love cannot buy unga. Love cannot do anything. Love is just an emotional, hiyo ni emotions too, and it will not be there permanently. Siku moja itafanya nini? Siku moja haitakuwa, but you still have to decide ni huyu. Nyinyi ambao mmeoa na mmeolewa, mnafikiria you are 24 hours in a day in love, and 7 days a week in love, and 365 days in love. Nani huyo aniambie? Kuna wakati unaamuka unasema nani huyu kweli? Lakini you had made a decision. You had made a what?
Lakini huyu unasema nisaidie niendelee kwa hii njia tu. So there is no way you can be loved 24 hours 7 days a week at wewe uko in love. Now 1 month uko sijaona love kama hiyo. So what are we saying here? Love is a principle, is a what? Yes, I've decided ni huyu na ni huyu pekee. Si ati utakuwa na feelings yote. Kuna wakati feelings zitakuja na kuna wakati feelings zinafanya nini? Inaenda. Wakati umekasirika, where are the feelings? Unafikiri una feelings of love? When you are you have different opinion and when mnatetana na si lazima iwe kitu kubwa, inaweza kuwa kitu kidogo. Something small, it doesn't have to be a big thing. So today we are saying this. You must have a source of what? Income. I'm giving you these things. Kuna vijana ambao wako hata kama unauza njugu. Hata kama unauza njugu kara ni sawa, but you have a source of what? Income. Hiyo mmesikia? Haya, jambo lingine. You must have a house. Lazima uwe na nini? Nyumba. Hapa Nairobi na kama inawezekana hata wapi? Nyumbani. Isikuwe msichana anazungushwa kwa nyumba ya marafiki. Somebody wants to marry you na hata hana nyumba. Ati you know I stay with my uncle and I'm with my cousin. Mara huyu ni mtu ambaye ni wasiwasi na vile hako wasiwasi atakuacha hivyo. Utabaki kwa mataa. Hata wewe utabaki kwa giza. So a man who wants to marry must have mahali anafanya nini? Analala. Na ni wapi? Keja. Inaitwa keja ama inaitwa nini? Inaitwa gedho. Gedho. So lazima uwe na keja yako. Uwe na nini? Yes. Msichana usizungushwe hivi na maneno matamu mazito manini mpaka unaona huyu na mtu anakaa na wewe hapa siku mbili, anaruka na wewe pande hii siku mbili, na wewe ujali, you are in love, you're following your heart. Following your heart. The heart is the most deceitful thing on earth. The most what? Don't follow your heart. The only sure thing that can remain constant and always nini? Oh, where's the Bible? Nimewacha hapa. It is the word of God. So my dear brothers, my dear sisters, I am giving you advice that when you want to get married, have a source of what? Income. Sijasema uwe employed. Jambo lingine, you should also consider, I'm with the youth today. Somebody is in primary school na ameanzana na opposite sex. What do they want? Wanafanya nini hao? Wazazi. Mtu wa primary school class 6, 7, 8 anafanya nini na boyfriend na girlfriend? Wana discuss future. Mtu wa high school ana discuss nini na boyfriend na girlfriend? Ana discuss nini? Ati huyu unajua tulianzana naye form 3. Mulianzana naye mkifanya nini? Form 3. Mtu hajajua hata bearing atakuwa wapi, ameanza mambo ya boyfriend. Na wakati mmekosana na kijana wako niliwapatia hadithi ya this lady in South Beach Church. Alitumwa na mama yake, enda kwa duka. Duka ufanye nini? Ununue, unitolee mpesa. Then she managed to go kwa Facebook. Akapata the youth, she was an ambassador. Yeye alikuwa mtu wa form 2. Na the youth alikuwa sasa ameshapita ambassador, so is the higher in the youth department. Sasa yeye akaona Facebook, akaona kijana amechange nini? Status tu. Akanunua dawa ya kunguni. Kale diazole, inaitwa kuna kadawa kadogo hii inakuanga white. Akanunua hiyo. And the girl akaenda kwa nyumba akapelekea mama yake pesa na baadaye akakunywa hiyo na akaambia the brother. And by the time anampeleka Kenyatta. Kenyatta pia ni mahali ambapo hawajali shida yako. Huko hawajali. Tena kuna wewe ndio ulikunywa, kaa tu hapo pole. Alikufa kwa casualty. Ni mimi maoni yangu ni hii. Kama mtu amejiua angata angejizika. Kwa sababu unapatia wazazi kazi kubwa na hii kitu litafuta mwenyewe. Ati kijana amechange status and a lady is in form 2. Form 2 na mtu wa youth. Na mnajua sheria, nyinyi vijana, mnajua sheria ambayo vile nasema
kuhusu kuhusika na kuwa na uhusiano na msichana ama kijana ambaye yuko kwa shule. Mnajua hiyo? Mnajua ama mjui? Do you know that? Ya kuwa sheria ina protect watoto wa shule. And it is considered, hata kama ikubali, she's a minor. And you are in the age of majority. Na wewe ni kijana ambayo unafanya kazi, unafanya hustle yako. And then you take somebody's daughter wa form 2. And to make the matter worse, the parents were not even believers in the SDA. It was very sad. Huyo kijana alipotea na ikatoweka. Na maisha yake haitakuwa mzuri. Alienda underground. Utatoka useme ni mimi nilichange status. Na utawachwa na watu. And what example have you given? What example have you given? So, vijana, I am starting from primary, secondary, tertiary or college. When should somebody start involving with the opposite sex? Hiyo pia ni swali hamwezi jibu. Yeah? Where you are still in college? You are in college? Yes. Are you able to manage masomo na relationship? Are you equal to the task? Yes. Huyu amesema yes. Ukitumiwa SMS umewachwa na uko na exam. Ukitumiwa SMS umefanya nini? Umewachwa na uko na nini? Will performance change or will there be no difference? It will improve. So I want the class to help me. When should you be involved with the wakati umemaliza college, when you are free, you are tamaking, or when you are still in college, or when you are still in high school, or when you are still in primary, what? Yes, this thing starts in upper primary. Na inaenda ati tulianza zamani. Mnafanya nini? Amayo, when should somebody start courting? In high school, in tertiary, after tertiary ama college, when he is tamaking, ama ungoje tu mpaka usikie kengele inalia? After college, utakuwa unafanya nini na wasichana during college na wavulana? What will you be doing? Unawasalimia? Yeah? Once you're financially stable, you can start. Once who? The woman or the man? Both. Once you are financially stable. Kuna stability kwenye finance sasa. So unajua you are 25, you are 26, umemaliza college. Akazi hakuna. So is there, kuna wakati vijana watakuwa financially stable kweli? Now, my sister, you are talking well because that used to happen during our time. Wakati umepanga nyumba yako, a few things and so forth. But at this time, what does it mean to be financially stable? Maybe sielewi financially stable. Source of income, yes, that is okay. But financially stable means kuna vitu umeacquire. No, you mean source of income. Yes. But I already mentioned that you should have source of what? Income as a preparation for what? Marriage. Now, mumekata kuniambia, when should this young man be involved in matters of courtship and dating? Is it after college, or is it during college, or is it when they are tamaking, or is it when they are financially stable? Yes, my brother. For me, I think that it is good for a normal child in college to start talking with girls when you are in college. How about primary? Primary is a disaster. Secondary. Equally. So in secondary, in college, it is good for you even for your future because there you, just like you always tell us, it is good sometimes you can talk and understand how ladies relate with men, you know different women. At least you have, because some people you
may be timid. Maybe you leave the university, you have never had even any relationship. When you're out here, you're abandoned because the church is able for us to make sure you get married. But when in the college, you have some interaction, and chances of getting married is not very difficult. Hiyo tumewacha hapo. Naona mtaki kusema, but it's very important for you as a parent and as a youth, you know when you should be able to participate in this. Now, let me not delve so much there. I want to go to something else. Rape. Nimeenda nisema nini? Why is rape coming here? Because of dates. Because of what? I want to tell the ladies today, kuna wanaume wako specialist. What? In raping ladies. During what? Courtship and date. Get this point, mimi nawapatia point blank. Point what? Yes. There are men who are specialists. There are also ladies who are also what? Yes, they also anakuprovoke. And how does a woman provoke a man? Make me feel like a woman. How do you make a woman feel like a woman? Bas. Hapo. Ati make me feel like a what? Na yeye ni woman already. And she wants you. Rape. Okay, I don't want to go to the real topic ya rape kabisa, lakini there must have been attempt or the actual what? Rape. Now, I want you to know this. If you have decided to keep yourself pure until marriage, avoid situations and conditions and positions and places where it is possible to go all the way. Ati wewe ni msichana, unaenda kufulia mtu saa 4 kwa nyumba yake asubuhi. Ufue upike lunch. Muone movie kwa sofa. Tena upike sapa. Alafu unasema tunataka kwenda. Hata ukienda kwa court useme niliingia kwa saa 4. Na nikafua there was nothing wrong. Tukakaa huko ati saa ile nilikuwa nataka kutoka saa 3 ndiye akanirukia. Hata wewe umeenda saa 4 asubuhi. First of all, should ladies do chores for their boyfriends? Hey, mnasema no ni kama mfanyi. Hey. Wale wameolewa na wale ambao wameoleka, hebu tumusaidie. Would you visit your boyfriend na ufanye a few things in the house? Ama unakaa kama mgeni akuserve? My sister, what would apply to you? Kukuserve. Unakaa hivi. Na malaika ama huyo amesema ingia, lakini mwingie ngapi? So what am I talking about here? I am talking about ladies and men who, first of all, when you are starting courtship, muweke standards. Muweke nini? Msichana aambie kijana, mimi tuko hivi, lakini tutaenda hivi tu desert. Mpaka tufanye nini? Tuone. It should be clear. Now, there are times kijana na msichana wameamua kukaa faithful until what? Marriage. But in the manner which they manage their courtship, mambo inaribika. Inaanza na hug will lead to kiss, and kiss will lead to touch, and touch will lead to Niagara Falls. Nimesema nini? Hug will lead to tuanze. Hug will lead to kiss, and kiss will lead to touch, and touch will lead to and you can swim against the current. Unasikia tu one thing led to the other, you know, we are human. And I don't know, one thing led to the other, and one thing led to the other. I am telling you before that one thing comes. So, lazima ujihadhari.
So wasichana mlio hapa na vijana mlio hapa, be cautious because kuna watu simba, kuna watu nini, and there are these people wako nje na pia wako ndani ya nini, kanisa. Men who always make sure ya kuwa huyu msichana na huyu kijana na huyu nini na huyu nini, they are men. Kuna wolves kwa hii kanisa. Hata Paul alisema kuna wolves kwa kanisa. Na pia mulisikia woman eaters and man eaters wako wapi? Kanisani. So what I'm telling you today, usione mtu ni elder amevaa tai ananunua teachers edition ya lesson, ukafikiria hiyo ati sasa inaonyesha ati hii titles do not make a person. Hapana, usione hivyo. So you young girls and you girls who are coming up, if you want to keep yourself pure, uwe na boundary. You know, unaona hapa kuna parking lot ama kuna, if somebody comes in a car, kuna parking lot, kuna space. Kuna space hapo. Yes, because kuna space, anybody can come in and do what? And park. Wewe kwa hiyo mambo yako ya maisha yako, wewe uko tu na open space ya parking. Ni flash parking ama ni angle parking. Msichana kijana jiadhari. So I'm talking about rape. I'm talking about what? Rape. So in case rape happens, that is a criminal offense. Mimi I am now, isiwe rape kama hiyo umekuja saa 4. Tayari ni wewe ulikuwa umekubali mapema lakini ulibadilisha ni? Unajua kuna contributory, ulicontribute. Umeinama hivi, unafua, unapiga duster, kijana anaangalia nini huko. Uko kwa nyumba hapa, things are happening. Wewe unafikiria huyu na yeye hajaoa, ako kwa hii nyumba. What will happen? Alafu unamwambia saa 2 usiku ati you are going. No, just a minute. Nitakuitia Uber. Nitakuitia nini? Na nini nataka kuambia saa 2 usiku na hajakwambia tangu saa? Wewe si pia uvute aerial juu. Na wewe pia unasema ulikuwa unasemaje? Bas. Sasa hapa inasema hivi, if you are raped, if you are what? Tell someone. Don't handle this matter alone. And the number one thing, tell somebody. Tena, the feeling that ladies have is a feeling ya kuwa amechafuliwa. So in this case, do not take bath. Usioge. Usifanye nini? That is the first thing that comes to your mind. Usioge. Tell somebody na usioge. Number 2, enda kwa daktari. A swab can be taken na daktari watakuelekeza, and you have to take 2 types of medicines. PEP na morning after. Inaitwa nini? Post exposure inaitwa nini? Hiyo ni ya ukimwi. Na ingine morning after is to prevent any what? Pregnancy. Mnanisikiza? How many 2 types of medication? PEP. Post exposure prophylaxis. Inaitwa nini? That that word imeenda. Sasa, and morning what? After. Those 2 medications must be done what? Must be taken. But I don't know. What is the feeling of the congregation? Munaonaje? Hizi dawa zinatakana kumezwa ama ukae tu ungoje what might happen has happened? And then the last point, ukishatoka kwa daktari, enda police station. And when you go to the police station, andika number. And in fact in the police station, hata jina ya the one who is registering in the OB imefanya nini? Imeandikwa. Andika namba yake hiyo official unaona hapo. Andika and make sure ameandika kitu kwa kita. Most of these people are men. Now they will try to enjoy you. Ilifanyika namna gani dada yangu? Huyu mwanaume alifanya namna gani? And he's telling anasema mahali kuna most men embarrass watu ambao wameona profit kama hiyo. So it was a requirement, I don't know whether each police station has it. It is a requirement that when you go to a police station, kuna a women desk, kuna desk ya kina mama. So go to that desk. I don't know whether each police station has it. Inawezekana? I don't know. Kuna police post, kuna nini huku, sijui nini huku. I don't know whether they have that women desk where you can go to a fellow lady who can understand you better. So wasichana mlio hapa tunawapatia tahadhari. Lakini siwe wewe ndio umeprovoke mwanaume. So where should you go for courtship? Ndugu yangu. When you want to meet your prospective partner, mnaenda wapi?
upstairs kwa kanisa Umoja tu mahali yanijengwa hapa. Tell me, where do you go? Unaenda hata hujajua hii kitu. Unaenda wapi? Kwa nyumba yako? Nyumba yako ina shida gani? It's too private. So where do you go? Which is not too private and not too public. Where do you go? Social place ni wapi? Kanisani? Huh? Huh? So where do you go? Where do you go when you want to meet your prospective partner? Where do you go? Where are the social places you can go, which is not too public and not too private? My sister, sema ni wapi? Uhuru Park, Arboretum, mwingine ni wapi? Jivanji mnaketi kwa zile viti hizo mawe. Nyasi iko ya okay, sawa. Where else do you go? By the way, you can even visit a church member, any church member who is married. You can visit a church member. Unajua hivyo? Hebu tukutane kwa fulani. It is okay. You visit and you even throw a question to them concerning what? Marriage. What is wrong? There's nothing wrong. You can visit a family. Nyinyi hapo mnatupanga mbao. Visit a family. You can get a point. Kwa hiyo family. About what? Hiyo tumemaliza. Wacha tuache hiyo sasa. So mambo ya rape. There are many things you can talk about rape and so forth. Hatutazungumzia sasa. Lakini nimewambia the major points. Don't provoke a man to do what? And know there are risk factors when you are dating a man. And there are men who are professionals. Who will give you a nag kidogo. Alafu mwisho anakupa nini? Kiss kidogo. Alafu mwisho anakupa nini? Touch kidogo. And then in the end, hata wewe mwenyewe ndio unasema hakuna haja kuacha. Wewe mwenyewe unaona hakuna haja ya kufanya nini? Kuacha. Wewe ambao ulikuwa umeamua I'll live a pure life. So what are we saying here? Avoid situations like this. So hizi lazima tuseme kila kitu hapa kwa hii kanisa. Now, there are many things we can discuss. Haya, the other thing. Self-disclosure. Self what? A man and a woman should disclose what you know will affect you in marriage. For example, magonjwa. Nini? Yes. If you are when mtu wa sickle cell anemia, tell this person, mimi vile niona hivi, familia yetu ama carrier, or mimi niko na hii shida. Do you want to go on? Take your time. So disclose things that will affect the marriage in future. Oh, vile unaona hapa, mimi niko na mtoto na si mmoja, wangapi? Wawili. When you look at me like this, mimi nilizaa kitambo. So if you are able to take this package, tuendelee mbele. Either when you are a man or whether you are what? These are factors and things you should consider before you get what? Married. Health, hiyo umeconsider. Now you should also speak about finances. Mimi sasa na what? Unajua, hebu niwaulize, paycheck 2 na paycheck 1, wapi iko amani kwa hii nyumba? Ndugu, ulielewa hiyo kitu? 2 na wapi iko shida na wapi iko furaha? Mali kuna 2 kuna at least kuna afadhali wanasaidiana na currency yote ni ya Kenya. So you should discuss about managing finances. How, which method will you use to manage finances where? Another factor, discuss how many children you will probably have if at all utazaa. If at all utafanya nini? Utazaa. And you should also decide which sexes. Usiseme tu watoto wawili. No, vijana wawili ama wasichana wawili. Why am I saying this? Kwa sababu kama mtu hajapata ile sex alikuwa anataka, what will happen? Utakuwa factory. Until apate nini? Yes. So women are very crude here.
I'm saying black and white. Wanawake ni watu wajanja kwa upande wa kuzaa. It is the number they want. It is what they want. Wamepewa nguvu ya kupata watoto na nini, so they control here. It is the number they want, the sex they want, that will eventually do what? Na ikiwa Mungu amekusaidia, mzungumuze na msikizane na iwe hiyo, shukuru Mungu. Lakini mara nyingi wako na kadi zao za chini ya maji. So today I may not discuss everything, lakini there are many things factors you should consider before you get married. Today is early, unaona ni 22 past. Nauliza, are there people here ambao wangependa kuuliza swali on these matters of courtship, of dating, of engagement? Kuna mtu hapa angependa kuuliza swali au kuongezea? Yes. Ongezea. Wakati mtu anapochagua mwandani wake ama anachagua partner wake, kitu ambacho anastahili kuangalia, anastahili wakati wanapokuviana waweze kufahamiana kuhusu familia zao, kwa sababu wanaweza jikuta wakioa kazi ambao ni wa karibu. Mtu ajue familia. Wajuane. And by the way, family history is also very important. Hii mambo ya relationship is good. It's good when you are started courtship. When you start what? Uliza huyu mtu na kwa unajua Nairobi hapa ni high. Unajua kwa nini toka Nyanza. So hata ufikiri kumbe mtu ni relative. So what happens? It is important vile wewe amesema ujue kama mnaoana na that family, si ndio? It is good for you to find out. Unajua, and I want to tell you about family history, vile amesema. There are tribes ambao hata wenyewe wanaogopana. Wenyewe pia wanafanya nini? Hebu niwaambie. Kikuyu hapa. Mimi ni marafiki ya watu wote. Kikuyu, Wakamba, Kisii, Luya ndio siko close sana, lakini Kisii, Wakamba na Wakikuyu hapa. Hawa nimejua culture yao yo. Do you know Kikuyus themselves, kuna area wasichana wanatoka na hata wao wenyewe wanaogopa hao. Unajua hiyo? Do you know there are areas where even Kikuyus themselves fear these ladies? Yes. Wanasema hii area ni bad news. There are also areas in Kisiland ambao hata Wakisii wenyewe wanaogopa. Hii area ni bad news. Sasa wewe umetoka huku, wewe ni Mjaluo, ujui kile kinafanyika huko. Umekwachua mtu huko. Kumbe ujui hiyo area ni area gani umechukua. If kama tribe yao ndio wanaogopana hapo, what is the problem? Hata Wajaluo kuna area utaambiwa area hii watu hawa kuna area kubwa ya Wajaluo hawaoani. Lakini hakuna relationship. Huwezi trace useme nyanya yako alikuwa dada ya nyanya yako, hakuna. Lakini hawaoani. So a very big what? Area. So it is important ujue family history. My brother, thank you so much. It is important ujue family what? History. So that you avoid vitu ambao inaweza leta shida. In what? In marriage. So this is important. And by the way, is there anything wrong Mjaluo akioa Kisii? Mjaluo akioa Kikuyu? Hakuna kitu mbaya. Bora uhesabu gharama. Uhesabu nini? Gharama. Uhesabu nini? Gharama. Na gharama iko. Gharama hii? Cross cultural marriages ina gharama yake. And that doesn't mean that ndoa haitakuwa successful. No. Hata wale wameona same tribes kuna wakati ndoa pia inaleta shida. So that is not a condition of saying that ndoa itaharibika kwa sababu umeoa. No, that's not a reason. Reason ni nyinyi wenyewe mjitetee. I told you a single most big factor in success for marriage. Hata hapa imesema in which point? In the couple's interaction. Sema couple interactional process refers to how a couple communicates, relates to the other, and resolves conflict. This is the most critical factor of all the premarital factors that predict marital success. Conflict resolution. Yes. If you can get another tribe, nothing wrong. And by the way, one factor which makes you choose the person you choose is proximity.
mkiwa karibu. Wewe ni Mjaluo na utaki mtoto wako awe Kikuyu na umepeleka shule Nyeri. Umpeleka shule wapi? Nyeri. Akiitwa, ameitwa sijui shule nyingine tena university Nyeri upande hiyo. Akianza kumambo ya love, macho itafungua akiwa wapi? And the most beautiful watu wataona ni watu gani? Watu wa Nyeri hapo. So, even parents contribute to the factor. Ukiwa moja tu hapa, you're likely to marry a Jaluo or a Kisii. Hapa. Ukiwa hapa. Kama utoki mtoto wako wae Jaluo ama Kisii, toa yeye wapi? Hapa. Simple. Hey. Ni wasichana gani wengi hapa? Na wa Kisii, si ndio? So, kijana akifunguka macho hivi, akipiga darubini, anaona nani? Akipiga darubini pande hii. Alafu, so what will happen? Watanyomana. Bas. Any other concern? Yes. I was asking, like, you get some girls maybe got pregnant while they were young. Yes. Now they're in church. Yes. And there's a challenge because, like, now we don't have that provision. We have like widows and widowers, but not like single parents who have never been married, but they are parents. So when we are dating, like most men tell us, after all, I'm not the first one. Why are you refusing to have sex with me? After all, I'm not the first one. So we have that pressure. That pressure? Yes, okay, kwa sababu ulishaza, somebody is telling you I'm not the first one. Yes. I'm not the last. That's a good question. Nani react kwa hiyo? That's what umesikia hiyo comment? And somebody is telling you, now sasa nini mebaki hapo? Is that a reason? No, we have primary virginity and we have secondary what? Yes. Primary virginity ni ile vile ulizaliwa haujaguswa. Hiyo ni primary what? Virginity. We have secondary virginity where you have interaction with the Son of God, ambao ni Yesu Kristo. And then you make a decision like from now henceforth sitaguzwa mpaka nipate bwa. Na wasichana, let me tell you something. Sex is not a glue. Haishiki mwanaume. Haishiki na haijashika mtu. Hata mimba mnajaribu kushika, bado ishiki mwanaume. Hamujaona hiyo? And I'm telling you here. Wanaume washikiki na mimba, hawashikiki na ngono, hapana, haishiki. Hiyo si glue. Ati utafuata yeye ati niko na mimba yako, niko na mimba yako, niko na... Mtu ana block wewe, amechange number, amechange simu, amewacha moja tu, ameenda huko. Na hii ni kitu ambayo imefanyika tangu enzi. Sex is not, it cannot keep a man. It cannot keep a mot. Kama mtu wako na wasiwasi mingi na it cannot keep him. Na huyu mtu ambaye ana jump hii, akiwa na same situation, same condition another person, what do you think will happen? In fact, when you are the man, hebu angalia mwanaume ambaye anakuheshimu. Mwanaume wewe mkono iko left, right, inarukaruka kama blada hivi. Ujue huyu in the same situation with another woman, what will he do? What will he do? And if he cannot respect marriage and wait for marriage, do you think he will respect marriage and not go out of marriage? Sasa mnasema nini? So these are the times you should learn. In courtship hapa ndio unatupa macho pole pole. Ariel unavuta juu kidogo unaona hii. If I was to say yes, nini? Hiyo tayari unajua hapa hakuna mwanaume. Wewe anza pole pole utoroke hakuna mwanaume hapa. Because by the way, having a child hiyo ni makosa, si ndio? Lakini hiyo makosa umesamehewa na nani? Yes, ulikosea Mungu. Sasa you are beginning afresh and that means you can start again. Na ni njia gani? Njia ya kuamua nataka kufuata njia hii. So wasichana mlio hapa, usidanganywe ati mimba itashika mwanaume, usidanganywe ati ngono itashika mwanaume, na usidanganywe ati ukikataa ataenda. Wacha afanye nini? Aende. Wewe ndio utashika huyu na hajashikika na wewe sio wa kwanza na kuja kulala na wewe. Wale wengine hujashika yeye, wewe utashika yeye. That is something ambayo mimi nashangaa. I don't know why ladies keep he kept on asking and asking and asking. And I kept on saying no. And I kept on asking and asking. And I kept on saying no. Mpaka nikaona sasa nitafanya nini? Hata mimi elder nikaona kama mwanadamu. Hey. Yes.
Any other concern? Yeah, you have a comment? Yeah, I think there is what the Oliver say about dating. Yes. That there is a cycle that you yourself you can control. Yes. And there's a cycle that you can't control. Yes. So before you engage in the dating, yes, you need to check on these factors. Yes. That what can I change? And the change is you. Sometimes, yes, because sometimes you go there and you realize that the things that now you can find are the things you can't change. Yes. So you are in a problem. So the advice we give to the young people is that let us operate within a cycle of the things that we can change ourselves, have them correct. Because when you date, or you go and then you go into that like you're saying, things after things, then you end up there. You realize that you are too deep, and those things are now outside your cycle of control. You will be messed. Who can you control? My sister, you ask this question on behalf of others. You can only control yourself. Ikiwa umeamua sasa from now henceforth, hakuna kufungua dirisha. Duka imefungwa. Goods are not going to be sold. Duka imefungwa. Kama vile taski zimefanya nini? Imefungwa. Hata ukitafuta kitu mzuri taski utapata. Utapata ilifungwa. So, kama vile taski zimefungwa, hiyo duka ilifanya nini? Ifungwa. Itafungwa tu under new management ya ndoa. So, wewe ngojea. There are things you can change, there are things you can't do what? Change. And the only thing you can control, vile Deja amesema, it is your self. I can do this, I cannot do this. Mimi. Nani? Mimi. Lakini kama unafungua duka kidogo, unauza kidogo hapo, unafunga, unasema unatembea sasa hauna principle. Wewe ni mtu ambaye ana nyuma na ana wasichana. Mnafunga duka ama mmefungua? Yes. And there are people also asking online. Nilisikia jana kulikuwa na questions. If they are nani? Anaitwa nani? Philip and if you can also raise a question online. Yes. I have heard from many speakers. Yes. Is there a sell by date? Huh? Sell by date. Sell by date. Yeah. Yeah, okay. Ameuliza kuna date imesemekana lazima by this time uwe umeolewa ama umeoa. Is that what you're asking? Huh? Is that what you're asking? Okay, me personally, I don't recommend any marriage below 25. Hii ni yangu, decision yangu na maoni yangu. This is my own opinion. Inaweza kuwa mbaya, inaweza kuwa mzuri. Anybody who is below 25 asifikanyage nini? Ndoa. I may be wrong. Now, my brother, there is no specific date put ya mambo ya ndoa. But usually and socially, we look at you raising up your children, we look at you being young enough to bring up a family up to 35. Hii ni maoni yangu pia. Marriageable age ni below 30 what? 35. Ukifita 35, sasa wewe vitu imeanza kublink. And time comes when even attraction sasa hakuna. Ukipita na kina mama, nobody can tell you are wewe uko single. So hapo tayari spark imeisha. And it becomes very difficult for you. By the way, I have a colleague who got married at the age of over 40 the other day. Lakini alipata she got married na alipata widower na wameoana. Lakini sasa to get a young person ambaye hajaolewa kama wewe, chances imeenda, the more age unaenda, the more chances ya watu ambao wana advantage kidogo ni wanaume. Unajua mtu wa 40 anaweza kuja jikunje kwa mtu 25. Mtu wangapi? Wa 40 years. Men have that advantage over ladies. Lakini ladies, you know, you should only get married to somebody who is either age mate or above or umeshinda na 1 year. And that becomes very technical for our ladies. But I don't mind if you have been faithful to God and you have remained faithful. There is nothing to fear. Because maisha hii, Mungu anafanya nini? Anajua. I have learned to be contented. Ya kuwa nini? There are ladies who have been very good
lakini kuna wengine walikuwa maringo. Hawa maringo tuachane nao. Ambaye alikuwa anaringa, hataki wanaume, anajifanya ametosha, nini, hataki lakini kuna msichana amekaa tu, lakini mwanaume hajafanya nini? Hajakuja. Hiyo ni sawa. Endelea kuomba. Be faithful and God will open what? Ways. Huyu Mungu asahau watu. Lakini sometimes when he's working, you may not know he's working behind the scenes. But God, kama watu wameoa hapa Umoja tu. Si umeoa? Umeona? Si umeona watu wameoa hapa? Ama hujaona? Watu wameoa wapi? Na wako na wake ama wako hawana? Wako naye. God will open ways. So age can be a factor, yes. Lakini hakuna mahali imeandikwa sell by what? Ati ukifika 35 sasa you are not eligible to be married. Kweli ni hivyo? No, you can still be married. Watu wanaoana hata late age, inawezekana? Yes. So I don't know. Maybe somebody can react. Ama you wanted to say something? Yeah, just say something different. Yeah, what I just say religion. Yes. Many a time, the issue of religion, kwa many a time jana unapata hiyo changamoto kwamba unapata mtu kule nje ambaye si wa kanisa la Sabato, kisha anapendana na huyu mtu anataka kumuoa. Sasa zingine akikuja anasema nitamleta alafu nitabadilisha. So kwa nataka ile kuzia kwamba kubadilika kwa mtu ni Yesu Kristo, sio wewe. Huyu mtu atakuja ameamini kwa she has believed in you, but she has not believed in your Jesus. By the time now you want her to believe in your Jesus, utapata nyumbani hata kuja let's not kuja kwa huyu and those are challenges. I'm not saying that hakuna wale watu ambao wanaoana na wale wa nje hapo wakaendelea vizuri, kwa vizuri, kwa wengine wakakuja kwa watoto wa Sabato, but it's a challenge which many people have in this church. Natembelea msichana hapa, mama ambaye ameolewa in a deep Catholic home, but she was an Adventist. Sijui tulikuwa na nani Nyambani, sijui tulikuwa na wewe, sijui tulikuwa na wazee gani. Tulienda nyumba hapo moja tu, mama Brown alienda ng'ambo, Catholic home. Kufika tukapata bwana alikuwa sitting room, bwana akatoroka chup sitting room, bedroom. Tukasema hebu ita mzee tufanye nini? Tufanye maombi. Mama akakaa 10 minutes. Mnajua 10 minutes anafanya nini? Huko alishikwa anapigwa. Nyinyi mko hapa mnangojea kufanya maombi. Utakaa chini uombe ama utatoka? Sisi mama alipokuja tukaona machozi imefanya nini? Utafanya maombi? My dear brothers na sisters, usidanganywe na love. Usidanganywe na nini? Religion plays a major role in terms of what? Marriage. Ina play major. Ati unajua yako free, ni mtu ambaye hajali religion. Amesema Mungu, kuna mtu mwingine alienda kwetu huko, anaoa kwa boma ya SDA na msichana amekubali. Alafu alipoulizwa na baba ya wasichana, huyu msichana wangu ni SDA. Nataka kuuliza saa hii hapa, utamruhusu aende kanisa? Kijana akasema, nani anaweza kataza mtu kuomba? Nani? Si amejibu. Walipokuwa wanatembea, sikiza hii story, hii ni sarakasi. Hii ni wewe unacheza na vijana. Hii ni sarakasi. Walipokuwa wanatembea, kabla hajapika gate, akaambia msichana, ukipita hii gate umewacha SD hapa. The same home. Akamwambia ukipita gate hii ujue umewacha nini? SD hapa. Msichana ungefanya nini? Wasichana mlio hapa ambao mnataka kuolewa, nyinyi mnataka bwana, ndio huyo bwana. Amesema ukipita hii line, hii gate yenu umewacha SD wapi? Hapa. Hiyo wakati anasindikiza wageni wake. What do you do? To hell. Uolewi? Na ejimiti wako wameenda. Na saa yako kuzaa pia inapita. My dear brothers, so it is important. Religion should be considered prime. Usidanganywe ati hana shida na marriage. Aya, mwingine alisema ati utaenda, akaenda wakazaa mtoto. Mwanaume akasema mtoto wangu aende hiyo kanisa.
Hamjaona cases kama hiyo? Na wakazaa wawili. Mama akasema wewe enda na huyo Catholic na mimi naenda na saa nyingine nakataza kwenda kanisa na yeye pia aende hiyo kanisa ya. So my dear brothers, religion is very very. Ellen White says this, kuna wasichana wazuri sana nje na kuna vijana wazuri wapi? But heri uchukue hata weaker man in church than to marry mtu wa wapi? Wa nje. It is better that way. And you know, the Bible says this, go ye into all the world and preach the what? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the what? Ama imesema, go ye into the whole world and marry them. Bringing them into the fold. Imesema kitu kama hiyo. Hebu mtafute hiyo verse. Hakuna injili kwa ndoa. Hakuna injili kwa ndoa. Hakuna mali imesema go ye and ati si unajua naleta mshiriki. Hakuna. So I think time yes. Isaiah chapter 34 verse 16. It says, seek you from out of the book of the Lord and read. Not one of these shall fail. None shall lack her mate. For my mouth has commanded it. And none shall lack her mate. Her mate. Yes. Amen. Wale wako single unasema nini? Amen. Yes. Now my sister, let me tell you something. Haturuhusu wasichana ambao wanawapata watoto kwenda katika single parent. Wako kwa youth. Unajua single parent na nini, haturuhusu hiyo. Msichana ambaye amepata mtoto ni msichana bado, na huyo ako katika age ya kufanya nini? Ya kuolewa. Huyo ni youth. Usiende kwa single parents ati wewe ni nini? Lakini ukifika around 40 hapa, you'll go to what? We can now consider single. So singles are not wale kama hao vijana 35, 34. Hiyo haijalishi. Na mimi kama ulishazaa, hiyo haina shida. Mwanaume ambaye hiyo there is no problem there. Kama Mungu akuhukumu, wewe atafanya wewe nini? God is not. And by the way, wale ambao wanajifanya wajuaji hapa, kuna wengine walitoa mimba. Unajua hiyo? Haya, kuna wengine wamefornicate. Kweli? Now sin ni mtoto ama ni fornication? What is the sin? Is it fornication or mtoto? Kama mjui hiyo, maybe tukasoma hiyo kidogo. Dhambi si mtoto. Mtoto si dhambi. Fornication ndio dhambi. Na kama mtu alifornicate na haiko toka mimba na wewe umefornicate imetoka mimba, what is the difference? So mtu asikuje hapa afanye mjuaji ati huyu unajua kuna mtoto, huyu si mtu mzuri, na huyu mtu anazungumuza body count yake ni 20. Anasema nini? So my dear brothers, msichana ambaye ana mtoto asijishushe chini, aone yeye si wa thamani. You are a human being and you just made a mistake like any other human beings. In the fact that uko na mtoto, I mean you are more sinner than somebody who aborted or somebody who never got pregnant. Full stop. So me, I don't have, if God is accepting these people the way they are, I don't see any problem. Muliona mtu amepokelewa na Yesu Msamaria with how many men? How many men? Walikuwa ngapi? Mama yule kwa anaishi na the what husband? Wa 7 ama wa 6? Alipokelewa ama kupokelewa? Alihubiri ama kuhubiri? Yes, so my dear brothers, usisumbuke hapa. Mtu ambaye anafikiria mtoto ndiye shida, wacha aende atafute yule mure ana mtoto. Wewe utapata wako. Everybody will get a what? Yes, so there's somebody for someone here. Everybody has somebody. Kwa hivyo msio na hata hao widows tuko nao. Wengine bado naona wako young. Wako nini? Young. You can decide to be married and you can decide to remain. If you decide to remain faithful, no problem. Endelea mbele. Gojea harusi ya mwana kondoo. Tumalizia hapo. Mbona mnacheka? Should somebody date and quote before the parents are aware about this? Should somebody quote and probably date before the parents are aware about this? What are you hiding? Unajua the person you marry is your choice, ndio? But marriage is not is private. No, marriage is a public what? Sasa ndugu Odenyo, if somebody wants to date na anaficha nini? So according to me, it should be open and you should reach a place where you want to inform the
Yes, unaweza pata jambo ati huyu ni relative ama huyu ni nini ama watu hawa tuwaone nao ama area hii hawaolekangi. Area hii afanye nini? Hey, I like somebody who informed the lady ya kuwa mimi natoka kwa Warogi. This is a friend wako SDA. Akaambia msichana mimi natoka kwa nini? Warogi. Hata mama yangu ni senior Warogi. And she is disclosing this to a lady who expects to be, yes. Akaambia msichana, don't answer me now. Consult. Come to me after 1 month. Unijibu. Don't answer me now. Msichana akaenda akatafuta akaona kweli huyu ndio dini ndio nini. Wakaenda lakini something came to this akasema, if this man was honest enough to open up for me this thing which singejua, na ameniambia ati mama yake ndio ring leaders ya Warogi area yao, I am marrying this man. And you know what they did? Unajua alifanya nini? Waliamua hawataishi kwa boma hiyo ya hiyo shida. They are acquiring land elsewhere. Na waishi elsewhere. They are married today. Amen? Ni nini wezekani? Kijana alikuwa open akasema mimi mama yangu ni Mrogi. Na si Mrogi tu, ni kiongozi wao. So tuachie hapo sasa. Yes, huyu dada unataka kusema? Sema. What if ushakuwa na mtu alafu your parents wake wanakataa? Panda simama hivi usikie. Umekot mtu na the parents are against. Hiyo tumepitia nyingi. We have passed through that many times. If a parent is saying no to a marriage, they should have biblical what? Reason. If there is biblical reason, they are valid. Hapo huwezi kosa. Neno la Mungu ukikosea hapo. Lakini kama ati mtoto ambao nilibeba kwa tumbo yangu, ukienda na huyu msichana nasikia ni kama tumbo inaniuma. Ati hiyo ndio reason. And then ati mama yako anasema ati huyu mtoto ana mguu ndogo hata yangu hii ni kubwa. Aina hii ni ya kelele mingi. Hiyo ni reason gani? Mguu itasaidia yeye na nini? Mguu nono na ndogo itasaidia mama yangu na nini? Na mimi ninachukua huyo mke. How will that help my mother? Mguu ndogo na kubwa itasaidia mama yangu na nini? Na mimi ninachukua huyo mke. Surely there are things ambazo ziko rubbish and I make sense. So my sister, consider the reason why your parents are saying no. For example, Kikuyu na Wajaluo. Mtu anaweza kuwa aseme sisi na Wajaluo, sisi na Wakikuyu atufanye nini? Atuoani. There is political whatever, there's all these things and those are factors which you consider details with a counselor. You are told you are marrying this, mutasettle wapi, mutakaa wapi, na what are the consequences of getting married. Uingie with full information. You make informed decision. Unaingia kwa ndao ukijua I am making an informed what? Decision. Na kuna kijana ambao tulioa na around the same time. Kwanza wakasema wazazi wameenda America. You can't get married. Wakapostpone a wedding for 1 year. Another mtu ni mgonjwa admitted kwa hospitali. Wakapostpone 1 month. Mara hii. This person is over 18. Kijana alikuwa around 33. Msichana ako 26. The church said we are going ahead. Print the cards. Now, if the parents hawataki kabisa, the church will refer you to AG. Uende unganishwe huko, umepewa certificate, wewe ukuje for the ceremony here. Na waseme mulishafanya hivi na iko hivi na hivi na hivi. So we have passed through that path, my sister. Kuna watu wamekuwa resistant. Kuna ingine ilikuwa very genuine. Mama ni first wife, baba amekula mahari na mama mdogo. Ni second co-wife and mother-in-law. Sasa unajua mama mkuu amesema mimi sikujia harusi kwa sababu sijapata. Yes, alikuwa genuine, lakini sasa tungefanya nini kama kanisa? Tumrudie, tumpelekee yake. Na huyu alikuwa Mkisii rafiki yangu. Na Wakisii mahari napewa kwa baba, sio mama. Baba ndiye angepatia. Unajua the man married a younger lady na huyu msichana ni mtoto wa the first wife. So what could he do? Alomba, what would you do?
Kanisa ipange mpango tena muende mpeleke mahari kwa mama mkubwa. Eh? What happened? We went ahead and we said this family and this lady should consider that woman because she has a genuine what? Ya surely uliozaa, ukalea, ukapitia mambo yote ya parent. Alafu bwana yako kwa hii mambo ya dunia hii mbaya anakula hii pesa yote na gashungwa. Surely it's not fair, si ndio? Yeah, but by the same time we did and walinyomana. So kukataa kwa wazazi is very normal. Hata kwa tribe na tribe utapata mtu anasema na hii mtu rika yangu ndio nataka kuoa. Hii msichana rika yangu nataka kuoa. Sasa utafanya nini? Resistance in time when you want to marry is very normal. Usifikirie ni kwa intertribal peke yake. Even when you are marrying your own tribe, there are some what? Mnafikiria wote ambao wameoa kabila zao ilikuwa too smooth highway. No bumps, no police check, no stopping, no hakuna, ati ni highway. Speed ni 110. It is important to convince your parents. Yes. To accept your choice. Yes. You should not go ahead in a marriage when your parents are against it. I have said yes. Genuine. Yes. So the people who are in this marriage, yes, they should. That's why I'm saying, you know what has happened late. Yes. Like these are young boys. Yes. You have said the right thing. Eh? Most of them just know a lady even by one name. So maybe this is a relative. Yes. For example, for me it has happened to our family. We come from a family where the ladies were married very different places. Somebody is quoting first cousin. Unfortunately, where they met, the lady they met in the house knew both of them. But them, they have never met anywhere. Somebody is taking the side of the school, somebody is in Yan. But these are very close. Their mothers like are your son is quoting somebody like your sisters are even first cousins. So they met in a relative. They know the relative, yes, but they don't know that they're that close. Okay. So yes. So these people met in somebody, their mother, who knew both of them. Okay, sir. So, by the way, when you are going against your parents, don't be arrogant. Don't be what? Don't be rude. Na usijifanye mjuaji. What you should do, be very diplomatic, be very persuasive, be very soft, and when you are inaitwa nini, there's a way you can say the right thing in a right way bila kuchokoza wa. Isionekane ni kama umekuwa rude, umekuwa resistant, umekuwa hapana. Isionekane hivyo. They are still your what? And they have their place. By the way, Mungu anachukua hiyo. So you should respect your, siwe rude. Ati msichana sana pita baba yako ni kama wanagongana baba yako hivi ati hapana. Ama mama yako. No, you should be very respectful. Hiyo bado hujatutoa hiyo. So nataka mjue those things mfanye. Safadhali oyo awe wa mwisho. Sasa imeenda sana. Umesema vizuri lakini naongeza tu kitu. Yes. Na kama itawezekana. Yes. Usiende against the parents. Yes. Yeah, ujaribu sana, itaweza kwenda tu as a last resort. Lakini kama itawezekana mjadiliane mpaka uone ya kwamba msiende kama umekosana. Nimeona hiyo ukienda ukikosana iko na madhara yake pia. Nimesaona. Usionyeshe parent madhara. Ndio, lazima ujaribu sana kama utaweza kukubaliana is the best. Yeah. That's what I wanted to say. Tusimame kwa maombi. Na ndugu yote tuombee tena. Our Father and loving Master who art in heaven, we thank you for giving us chance to reason up as family as we are going to stay with our people, Lord. You know that we have got so many problems in the families, but you are the one who can help us to tackle them. Even we have got the young ones who are still looking for ways to get married, to stay together. Give them opening. Be with all of us and let us think well and let us stay in a unity. So that even in our church, Lord, we have so many youths who are looking for people to stay with them. Remember them. Remember even the young ones who are in schools, even those who are still in colleges. Remember the leadership of this church. Let us work as a unity so that everything that we are doing can be done according to your will. Remember our brother who is taking us through these lessons until the end of the week.
because I ask this in the name of Jesus Christ our Savior. Amen.